immunity, right? You are suffering from COVID. Are you hearing me clearly? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Sir. So you are now suffering due to the COVID. Some of your students. Okay. Now, how we are tackling with our immunity systems, right? কারো কারো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হচ্ছে, কারো কারো ভাইরাল ইনফেকশনস হচ্ছে, কোভিড যেমন একটা, এখনকার যেমন একটা কোভিড একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোভিড-19 কারো কারো হচ্ছে। বাট some of us is having without any symptoms. Some of having symptoms without symptoms, asymptomatic patients are coming with COVID-19 positive. So now our immune system is active. Immune system means to fight against microbes, right? Any microbes, any types of microbes preventance is a immunity system. Now, immunity is from our birth. Some immunity system is from our birth, and some are present after birth, from birth and after birth. Okay. Now, this ওটাটা হবে না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওটা ওটা করো। এক এক মিনিট দাদা, না এমনি এখান থেকে চলে যাচ্ছিল। Okay. Now, immunity is divided into mainly two parts. One is innate and another is Acquired. acquired or adapted. Very good. Now, take a clinical scenario, right? It is for না? ও এটা দিয়ে। Okay, okay. Good. So, ছড়ানো কোনটা এটা? Okay, চলো চলো চলো, ঠিক আছে। Okay, now take a scenario, take a 7 years of child having history of recurrent chest infection. It is diagnosed as a recurrent gram negative bacteria. Recurrent হচ্ছে. So these are happening with the gram negative bacteria. Recurrent every month. He or she is this 7-year-old child, suppose is a male child, is suffering from such infection. Now we doctors are not clueless if it is happening in same bacteria, is happening in regularly, and it is happening in regular basis without any cure. ভালো হচ্ছে আবার হচ্ছে। Now, when such preparations come to us, then always we think about whether his immune system is correct or not. Which immune system is ineffective and how it is ineffective. Number one, clinical scenario. Number two, suppose two groups are there. Two groups of 70 years old ages male. Two groups means two types of symptoms is coming. One is recurrent fever and another is abdominal pain. Recurrently is happening in the two groups. স্যার রেকারেন্ট মানে স্যার? Recurrent মানে বারবার। Recurrent মানে হচ্ছে বারবার। Recurrent কথাটার মানে হচ্ছে recurrent means recurrent infections. Any infection is happening recurrently, we have to doubt about the immune system. Okay, immune system কে আমার ডাউট করতে হবে।
immune system, whether it is correct or not, whether it is present or not, whether it is from birth is present or not. Now suppose this is our, excuse me, we are taking so much food from this way, and this is our throat, mucous membrane is here. Suppose during the taking food, some bacteria is coming throughout this our food material. Now body will try to recognize it first, whether entry of any microbes, that may be bacteria, that may be virus, that may be fungus, that may be parasite. আমি এখানে একটা ব্যাকটেরিয়া গেছি, flagella is there. When we are taking food, some is there. So our body has some defense mechanism. So defense mechanism, first line defense mechanism are there. What are those? It is the barrier. It is the barriers. What are those? Skin and So mucus. skin, Hello, physical. Physical and physiological. Yes, you're right. Physical and also chemical. Physical এর মধ্যে you are telling, those are telling very right, that is skin. Another is a mucous membrane, like this throat, mucous membrane is here. Mucous membrane, epithelial layers are there. So these are the physicals. Now what about chemicals? Chemicals is like the stomach. HCl is present, highly acidic, pH is about 2. So this highly acidic pH means these are the problematic for the bacteria, কারণ এটা বাঁচতে পারবে না। Second is our saliva. কি আছে? lysozyme enzyme আছে স্যার। Very good. Lysozyme enzymes are there. Tears. কি আছে? Lysozyme. Tears also lysozymes. So these are the physical and chemical barriers is coming, and these, in this way, body will try to protect from this bacteria. That may not be bacteria, maybe viral, maybe COVID virus, everything, but body will try. Whatever it may be, this system, first line system, if fails, suppose these systems are failing, now what to do? What will happen? Remember always, we have 3 defense layers. First layer is already, you told you, that is a barrier. Now second layer is a innate immunity, and another is a adaptive immunity. Now suppose these bacteria is very much intelligent to pass through this barrier and come to this innate defense mechanism. Now in the similar picture, this is our throat, the mucous membrane is there, bacteria enters into the tissue. Now I am drawing a tissue. This is suppose a tissue. This is coming here. Now what will happen? Our innate immunity system compromises of some cells, maybe some organs, maybe some molecules. Now what are the cells of innate immunity? Anyone? So natural So killer WBC cells, Leukocyte cells. Very good.
The term is very much important. That is a WBC cells. Anyone macrophage is killing? Another? আর কিছু কেউ Natural বলবি? killer, NK Natural cell, NK cells and আর কিছু বলবি? phagocytic cells, লিম্ফোসাইট সেলস তো হতে পারে। Yes, cells. সেলসে আমরা একজন বলেছে WBC. ওকে, এটা WBC. লিম্ফোসাইট হবে না? হ্যাঁ, আসছি। দেন লিম্ফোসাইট তো আর WBC এর মধ্যেই আছে। স্যার কুফার সেল? Kupffer cells is a specific macrophage. Macrophage is come when monocyte, I already told several times, when monocyte goes into the tissue from the blood, it is called macrophages. And macrophages at different places is called as different name, like Kupffer cell in case of liver. লিভার, In case of brain, it is microglia. মাইক্রোগ্লিয়া। Okay. In case of bones, it is called osteoclast. WBC cells in the innate cells. Another, তোমার ইরেজারটা কত? এইটা না, এইটা ইরেজার, তাই তো? WBC cells and স্যার কেউ একটা বললি NK cells, আর কি বলবি? ডেনড্রাইটিক সেল, আর কি বলবি? সেল তো স্যার বল। তো নিউরনসের দিকে চলে গেল। No, 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 no. It is not dendron. ও আচ্ছা আচ্ছা, ডেনড্রাইটিক সেল। আচ্ছা আচ্ছা, It is dendritic cell have projections like this. That's why it is called this is dendritic cell. And these cells are derived from, এখানে কিছু কন্ট্রোভার্সি আছে, তাও তোরা যেটা মনে রাখ সেটা হচ্ছে এটা মাইলয়েড সিরিজ থেকে তৈরি হয়। ইটস কামিং ফ্রম মাইলয়েড সিরিজ। আমি যখন মাইলয়েড সেল বলেছিলেন, মাইলয়েড প্রোজেনিটার সেলস যেটা আছে সিরিজ, মাইলয়েড সিরিজ থেকে these are coming as like monocytes, and these are dendritic cell, mast cell. So interferons? Interferons is not a cell. Interferon is like a cytokines. I am dealing with the cells. These are WBC, natural killer cell, dendritic cell, mast cell, and you can say as a macrophage, as a whole. Macrophages. These are the main cell which are important for this defense site, these defense system, innate immunity, these cells maximum. Yes. So WBC cell, NK cell, dendritic cell, mast cell, macrophages. To some extent, I am telling that is a dendritic cell is coming from the myeloids. It's a myeloid series. It's not a dendron. It is a dendritic cell. Mast cell is, you already know till now that is produces the histamine, right? This produces the histamine. Macrophages, monocyte when goes to the tissue, it is called macrophages, right? So these names are, you are familiar. Now whenever this tissue, suppose this is a bacteria, I am dealing with bacteria that may be any types of viral, that may be any types of fungus, that may be any type of parasite. Okay, so these are the microbes. Now my question is that how the cells of innate immunity detects that the microbes have already entered into tissue. এটা তো জানা উচিত। তো এটা কি ওই ওদের গায়ে যে গ্লাইকোপ্রোটিন গুলো লেগে থাকে সেখান থেকে বোঝা যায়? ইয়েস, ওদের একটু গায়ে, জোরে বল। স্যার বলছি ওদের গায়ে যে গ্লাইকোপ্রোটিন গুলো লেগে থাকে ওখান থেকে ডিটেক্ট করতে পারে? Not only glycoprotein, I'm coming as a whole. Okay, it's not glycoprotein or it is a carbohydrate, lipoprotein.
not like that, but you স্যার are রিসেপ্টর নাকি? coming. I'm coming. These are the interesting things. These are the very much interesting thing. So you have to detect সেলগুলোকে ডিটেক্ট করতে হবে। You have to detect the recognitions of this, whether it is coming or not. Suppose I am suffering from a throat infection by streptococcal infection, streptococcal bacteria. আমার হয়ে গেছে, but our defense mechanism are there. If it was not there, আমার জীবনে অনেকবার আমার এরকম streptococcal bacteria ঢুকেছে, many times I came across with such bacteria, but my defense mechanism was so much strong that I was no complaint about that. যদি এরকম হতো, আমাদের কারো ইমিউন সিস্টেম নেই, ভালো করে নেই, আমাদের কোনো ডিফেন্স মানে মেকানিজম নেই, so though in this situation, whenever we are taking any foods, any junk food, going to outside, enjoying the party, then we are recurrently we fall ill. কেন হয় না? কেন হয় না? This কারণ the cause is that this is the immune system is there for the defense. But now how it detects that our body is having such important things coming to defense, to attack, to counter attack? কেমিক্যাল ও- রিলিজ করে কোনো? ও আগে জানবে, I'm coming, ও আগে জানবে যে আমার কাছে ব্যাকটেরিয়া এসেছে, ভাইরাস এসেছে, বা ফাঙ্গাস এসছে, বা আমার কোনো একটা প্যারাসাইট এসছে, এটা আমাকে জানতে হবে। সো ওভারঅল সাপোজ দিস ইজ এ বিগ ব্যাকটেরিয়া, আমি বড় করে রাখছি, বিগ ব্যাকটেরিয়া তো হয় না, দিস ইজ আ ফ্ল্যাজেলা, and now this spiky molecule is there. Okay, spiky molecules are there, and these are acts as a Spike proteins. antigen. Now these spiky molecules specially named as PAMPS. কি জিনিস হলো এটা? এটা হলো প্যাথোজেন অ্যাসোসিয়েটেড molecular patterns, basically patterns, S. So pathogen associated molecular patterns. I am telling patterns, that means repeated patterns are there in each microbes. হতে পারে এটা ভাইরাস, হতে পারে এটা ফাঙ্গাস, হতে পারে এটা প্যারাসাইট। All over the common term is the pathogen associated molecular pattern. বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। So whatever I am telling that a glycoprotein, lipopolysaccharide is a basically is a gross term, but in a particular point, when we detect or we are expressing about the whole microbes, some common name must be there, and this is that common name, that is pathogen associated molecular patterns. একটা ভাইরাস আছে, তারও এখানে এরকম আছে, এইগুলোকে আমি প্রথমেই নাম দিয়ে দেবো PAMPS, that is pathogen associated molecular pattern. Okay, so now till now we know that there is some recognition site of microbes. Recognition site means some, these are the present. Now how our cell, host cell, our cell means host cell, how can detect this? How host cell detects this? That means host cell have to clarify, define whether it is self or non-self. সেলফ হলে সে কিছু করবে না, নন সেলফ হলে সে সেকেন্ড স্টেজে অ্যাকশন নেবে।
to fight with this bacteria. Now host cell এমন কিছু আছে, there is something in the host cell which detects these pathogen associated molecular patterns. সেটা কি? কেউ বলতে পারবি? কমনই আছে, কেউ বলতে পারবি? Anyone? Are you hearing me? স্যার কোশ্চেনটা আরেকবার রিপিট করুন। Yes. We already know that in case of bacteria, there is a recognition pattern, that is pathogen associated. Pathogen overall, I am not telling as a bacteria, viral, it's a pathogen. Whatever it may be, pathogen associated molecular pattern in the microbes or pathogen. Now in the host cell কিছু একটা থাকতে হবে so that this host cell can detect this. স্যার কোনো রিসেপ্টর থাকবে? Yes, some receptors are there. There must be some common name. It is called PRRs. এটা কি জিনিস? এটা হচ্ছে প্যাটার্ন recognition. প্যাটার্ন রেকগনিশন রিসেপ্টর। Yes, very good. Pattern recognition receptors. So now until this is clear that there is a bacteria and these are the pathogen associated molecular patterns. Suppose this is our host cell having PRR. Now these can detect this, যে আমার is microbes has come into our body, so this host cell will take action or counteract. Now, what are those PAMPs? What are those? এটা যাচ্ছে না কেন উপরে? না যায় না, দাঁড়াও মুছে দিই এক মিনিট। So now my question is that PAMPs এগুলো কারা? প্রোটিন হবে, প্রোটিন। হ্যাঁ হবে। স্পাইক প্রোটিনস? No, gradually we are coming. Suppose a gram positive bacteria, তার জন্য লাইপোটিকোইক অ্যাসিড, পড়েছিস তো এগুলো? লাইপোটিকোইক অ্যাসিড। সাপোজ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, লাইপোপলিস্যাকারাইড। সেরকম গ্লাইকোপ্রোটিন যেটা বলছিলি তোরা, লাইপোপেপটাইড চেন, peptidoglycan. So these are the basically pathogen associated molecular patterns. Suppose in case of flagella, এই যে ফ্ল্যাজেলাটা আছে, এই ফ্ল্যাজেলাতে একটা প্রোটিন থাকে, তার নাম হচ্ছে ফ্ল্যাজেলিন থাকে, সেই ফ্ল্যাজেলিন। এলপিএসটা কি বললেন? লাইপোপলিস্যাকারাইড, লাইপো-এল পলিস্যাকারাইডস। এটা দেখো তো উপর দিকে উঠছে না মনে হচ্ছে, না আর যাবে না, একটা রেস্ট্রিকশন আছে এই যে না। Oh, আচ্ছা ঠিক, ওকে। So these are the pathogen associated molecular patterns. সেটা বারবার বল, মনে মনে বললে তবে আসবে। কারণ ইমিউনিটি কিন্তু ঝরঝর করে পড়াতে পারি, কিছু বুঝতে পারবি না, ইমিউনিটিটাই কিন্তু আমাদের সব। So pathogen associated
মলিকুলার প্যাটার্নস, সেগুলো কি কি না আমাদের মাথাতে থাকলো যে এই সমস্ত জিনিসপত্র, দোজ আর দ্য স্ট্রাকচার ইন দিস স্ট্রাকচারস অফ ব্যাকটেরিয়া. সাপোজ these are the gram negative bacteria and these are the lipopolysaccharide. Now what are about the host cell? What about the host cell? host cell এর ক্ষেত্রে আমরা কি কি বললাম? host cell এর ক্ষেত্রে আমরা কি বললাম? PRRs, আর মানে ফুল ফর্ম pathogen recognition receptors. pathogen recognition receptors. Okay, Receptor. now remember, all throughout life these receptors are basically 4 types. Number 1, toll like receptor. টোলটা এসছে একটা ওই হানি ফ্লাই থেকে, একটা ফ্লাইয়ের একটা জিনের নাম হচ্ছে টোল. টোল লাইক receptor, there are many types. Number 2, that is C-type ligand receptor. That is, it is called TLR in short, and this is called CLR. Number 3, that is RIG receptor. RIG means retinoic acid inducible gene 1 receptor. I'm coming later. কি আছে না আছে যদি টাইম পাই বা if you are interested. Another is a NOD receptor. NOD means nucleotide oligomerizations domain. So these are the 4. কি কি আবার বলছি? I am telling that we already know that is the pattern associated molecular patterns. These are the patterns. And here this is the pattern, it is present in the host cell. Maybe any cells are in it. That may be neutrophil, that may be macrophages, that may be mast cell, that may be dendritic cell, anything. Whatever it may be, types is fixed. That is toll-like receptors, C-type ligand receptor, RIG receptor like retinoic acid inducible gene 1 receptor, NOD receptor, nucleotide oligomerization domain, NOD. So toll, TLR, CLR, RIG receptor and NOD receptors. These are the pattern recognition receptor. Now how it acts, why it is present is much more important. We know that these are the present in the outside of a bacteria. Outside of a bacteria, like this, এখানে আছে. But what about these? These are the present in the host cell. মাথায় ঢুকছে? Yes, sir. So in this way, our immune system going to be activated after recognizing the bacteria. So too much complex things are happening, right? Immune system is a complex. কেউ যদি বলে থাকে যে আমি ইমিউন সিস্টেম দারুণ বুঝেছি, আমি এখনো রেগুলার এক পাতা করে মানে ইমিউন সিস্টেমের জিনিসপত্র পড়ি, এটা আমার ভালো লাগে. So these are the very interesting. And immune system, if I understand immune system, this is clinically very much important. Whenever you are passing the MBBS course, you know everything, at least 50% if you know,
till now we are very much unknown about the many things, many things. But যেটুকু এখনো পর্যন্ত discover হয়েছে, that is enough for us. That is enough for us. We are not going to be a big scientist. We are going to be treat a patient rightly, correctly, and efficiently, dedicatedly. Okay, with our almost dedications. So now these are the patterns which are told receptor. Now I'm coming it is a cell. Suppose this is a host cell. Now first toll-like receptor is present both in membrane and also in the cytoplasm. Toll receptor যে লাইগেন্ডটা দেখতে, that is horseshoe shaped. দেখছিস তো এরকম? This is a horseshoe shaped toll-like receptor. It may be present cytosolic and that may be transmembrane. এটা হচ্ছে আমাদের সেলের মেমব্রেনটা, এটা সেলের মেমব্রেন, একটা সেল আর নিউক্লিয়াস রেখে দিলাম। So these are the cells and toll receptor present in the membrane and as well as intercellular. Intercellular কেন? Suppose some bacteria enters into the bacteria, that means intercellular organism is there, then these will recognize. আমার যে ব্যাকটেরিয়া শুধু বাইরেই যাবে, ভেতরে কখনো ঢুকবে না তা তো নয়, আমাদের ভেতরেও যাবে। So some receptors must be there. Now these are the toll receptor is present in the membrane and also cytosol. In this way, C-type ligand receptor is present, same thing, is present in membrane and as well as, suppose this is a lysosome and say lysosome এর ওখানে O আছে, lysosome এর ওখানে C-type ligand receptor. C means very important, that is the carbohydrate rich coated bacteria. যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া গুলোর কার্বোহাইড্রেটস কোট আছে, কার্বোহাইড্রেট, that's why this is C type ligand receptor, and these are also present. Now what about retinoic acid inducible gene 1 receptor? This is basically soluble, PRR. Interesting. এতক্ষণ পর্যন্ত পড়ছিলাম PRR, these are all the receptors. Receptor তো soluble হলো, receptor soluble হয়? Yes. Soluble receptor means these are present inside the cell to detect, especially these one detects mainly viral RNA and DNA. Viral RNA and DNA. Yes. স্যার সলিউবল রিসেপ্টর মানে কি এগুলো কি মানে Intercellularly সাইটোসলে সলিউবল হবে নাকি মানে অর্গানিক সলভেন্টে? No, this is present inside the cell only, but in soluble form. Soluble form does not mean যে আমি মাইক্রোস্কোপে দেখতে পাবো না, তবেই তো এটা পেয়েছে retinoic acid inducible. আমি এইদিকে ডিটেলসে আমি যাচ্ছি না, that for this you till now you just remember that 4 types of receptors are there: toll-like receptor, C-type receptor, rig and nod. Rig is a soluble pattern recognition receptor, and nod is also present in the intercellular. This is also present in the intercellular. Nod receptors also present in is a receptor present in intercellular. So at any cost, till now you know that the receptors present in both the cell membrane, that means host cell membrane, and also in the cytosol. So any organism, if it enter inside the cell cytosol, then rig, nod, and also TLR and also CLR are present. এমন নয় যে সে পালিয়ে এলো, এইখানেতে একমাত্র টোল আছে বা এখানে C টাইপ আছে, তা নয়। These are present also in the cytosol. So in this way, recognition
So noteটাও কি soluble? Yes. No. It is not written anywhere. It is soluble or not. So I am not again. But it is called soluble and written many journals. Is a soluble that may come in future in MCQ also. That name one soluble pattern receptor, a pattern recognition receptor. That is a RIG receptor. Though these are the receptors. Sorry. These are the receptors. These are the receptors which are important for the recognition. Now I am coming in the same page. That is our throat. A bacteria enter into the tissue. টিস্যুতে চলে এসছে। ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স মেকানিজমকে কাট করেছে, মিউকাস মেমব্রেনকে পারেনি, মিউকাস মেমব্রেনকে ভেদ করে সে টিস্যুর ভেতরে ঢুকে গেছে ব্যাকটেরিয়া। রেকগনিশন হয়ে গেল। Now suppose this is a tissue. Tissue means এই দিক দিয়ে নিশ্চয়ই আমার ব্লাড ভেসেলস আছে, আছে তো? কি রে শুনছিস? So these are the blood vessels and these are the tissues. ব্যাকটেরিয়া এসে গেছে বা যে কোনো মাইক্রোবস, নট অনলি ব্যাকটেরিয়া। এখানে আমার পি প্যাথোজেন অ্যাসোসিয়েটেড মলিকুলার প্যাটার্নস আছে। আমার এখানে নানান রকমের সেল আমার এখানে যাচ্ছে। কি কি যাচ্ছে? আমার ডাব্লিউবিসি যাচ্ছে, যেগুলো তুই আগে বলেছিলিস, তোর দোজ আর টেলিং দ্য মাস সেলস। হ্যাঁ, মাস সেলস টিস্যুতেও আমাদের মাস সেল থাকতে পারে, সরি মাস সেল, whatever it may be. When this bacteria enters into the, suppose this is our throat, গলার আমাদের যে tissue, in that case these are the tissues are here, blood vessels and many cells, RBC ও আছে, WBC আছে, হ্যাঁ মাস সেলও আছে, মাস সেল আমার এখানেও আছে, টিস্যুতে আমাদের ম্যাক্রোফেজেস আছে। But first reaction will come as like the chemotaxis. কি করে হবে? Mast cell releases the histamine. Mast cell releases histamine, তোরা সবাই জানিস। This histamine এর কাজ কি? To increase the blood flow. তাই তো? vasodilation করবে তো? Blood flow by vasodilatation. Right? Are you hearing me? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So Yes, this is the histamine. Histamine is released after the injury. Recognitions মাস সেল আমার করে দিয়েছে, এরও তো PRR আছে, এ বুঝে গেছে, এ আছে। Then mast cell degranulate to cause histamine release, and histamine will increase the blood flow. In the same time, suppose this is a vessels and these are the endothelium, right? এইখানেতে আমার একটা নিউট্রোফিল এসে গেছে। নিউট্রোফিল মানে আমার লোব আছে, ভিতরে 3-4টে লোব তো থাকবে। নিউট্রোফিলস অ্যাট্রাক্ট করবে কেন? না ব্লাড ভেসেলস বেড়েছে, প্রচুর পরিমাণে নিউট্রোফিলস আর কামিং। এখানে খবর পেয়েছে যে এইখানে একটা ব্যাকটেরিয়া এসেছে, is have to come, and so this squeezes out and reach at the tissue level. এটা তোরা জানিস, is a separate entity. ডায়াবেটিস হবে, হ্যাঁ, ফার্স্ট অফ অল অ্যাটাচমেন্ট হবে, ফার্স্ট অফ অল নিউট্রোফিল অ্যাটাচমেন্ট, এগুলো জানিস তো? কেউ পড়িয়েছে জেনারেলে? কি রে? Whenever histamine is coming, it causes two things, that is a vasodilatation. আরেকটা কি করে না, endothelial stickiness. Endothelial
endothelial sticky আটার মতো দেবে করে এইগুলোকে, so that neutrophil stick, those are flowing, নইলে কি হবে, এ তো চলেই যাবে এদিক দিয়ে, these are stick to this way, এখানে আটকে যাবে, then this causing the diabetes and enters into the required area. আমাদের পাস কেন বেরোয়, কোনো একটা জায়গাতে কেটে গেল, নিয়ে একটা জায়গাতে মনে কর স্কিনে এখান থেকে কেটে গেল, নিয়ে আমাদের দেখা গেল এখানে কয়েকদিন পর ইজ কামিং অ্যাজ এ পাস। পাসটা কি, পাসটা হচ্ছে ডেড নিউট্রোফিল, ডেড নিউট্রোফিল। What is happening? These are, whenever it is cut, some bacteria enters, and এই এখানে যেমন ঢুকেছে একটা bacteria is coming out, and these bacteria engulf নিউট্রোফিল, মনে করে এটা একটা নিউট্রোফিল, and the এটারও পিআরপি আছে, and these engulf খেয়ে নিচ্ছে, খেলো ঠিকই, নিজেও মরে গেল, নিজেও শেষ। So these are died neutrophil or dead neutrophil is called pus. So in this way we say that the pus is coming, that means our immune system is perfect. If pus is coming, fever is coming, that means our immune system is perfect, is working. Some patients ke sir amar jor asche ami thakte parchi na, I say fever is very good. Fever is not a disease, a symptom of a disease, and this is very much important. And fever means your defense mechanism is fighting. How? Whenever this parasite is coming, and these mast cell, macrophages, neutrophils reach into the concerned area, and these will release some interleukin, like interleukin 1, interleukin 6, and these interleukins causing the fever. এই ব্যাকটেরিয়াটা আমার থ্রোটে ঢুকেছে, আমার জ্বর এসছে, দ্যাট মিনস এই ব্যাকটেরিয়া গুলো অ্যাকশন করতে আরম্ভ হয়েছে আফটার দ্য রেকগনিশন। দ্যাট মিনস I am thinking, I clearly can say that these macrophages or our defense mechanism has recognized the pathogens, কে recognition করে ফেলেছে by the help of their recognitions receptors, pattern receptor, and bacteria has some repeated pattern that is called pathogen associated molecular patterns are there, so that our coming with fever asche, jor asche, that means these interleukins, that may be TNF alpha also, tissue necrotic TNF alpha, these are all the cytokines. So cytokines releases fast, very fast. It's not only fast, this is very fast. সাইটোকাইনটা কোথা থেকে বের হচ্ছে? Cytokines is coming from our host cell. আচ্ছা আচ্ছা, Cytokines released from the macrophages after the recognitions. ও যখন বুঝলো this is happening, that yes, there is a PAMP is there, and so some these are the non-self. যখনই ওরা ভাবলো this is a non-self, in that case non-self যখনই ভাবা, then when I think it as a non-self, then these interleukins are coming and come to the blood also. When this blood also, this is the chemo attraction করবে, chemotaxis করে আবার নিয়ে যাবে। So these are the repeated again and again, and now innate immunity system is now active. Now innate immunity, what is the name of innate? In means inside, and nit means birth, from birth, আমাদের জন্ম থেকেই এটা আছে। These are the non-specific. Why? These are the non-specific. Why? Non-specific? Because they can detect any microbes. No, not specific microbes. Any. Suppose these are the bacteria A, these are the bacteria B, and these are the bacteria C. এইখানে আমার হোস্ট সেল একটা আছে, আমার এগুলো ব্যাকটেরিয়া, আমার এটা হোস্ট সেল, সাপোজ দিস ইজ আ ম্যাক্রোফেজ। ইননেট সিস্টেম মিন্স নন স্পেসিফিক, সে একেও রেকগনাইজ করতে পারবে, একেও রেকগনাইজ করতে পারবে, একেও রেকগনাইজ করতে পারবে। কিভাবে করবে সেটা তুই অলরেডি জানিস। কিভাবে জানিস? দিস আর দ্য PMPs in the bacteria wall বা viral wall. These are the PAMP
MP, member of parliament. Remember this. These are the boss. Member of parliament, MP, is powerful. So these are the powerful, and the recognition also very much powerful. There is a voters. এগুলো হচ্ছে আমাদের যারা ভোট দিচ্ছে. So these are the our public. These are the PRR. Recognition হয়ে গেল. My concept is that this is why it is non-specific. It can detect not only A, not only B, not only C, both, because it detects only the PAMS. Suppose these are the gram negative, and this is also C bacteria also gram negative. That means lipopolysaccharide are there. These are the lipopolysaccharide. These are the lipopolysaccharide of C. So these polysaccharides are detected by this host cell. That's why this is not specific. A কখনো মনে রাখে না, these are no, there is no memory যে আমার আগে এই ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়েছে, তাহলে আমি পরের বার এলে এটাকে মনে রেখে তাড়াতাড়ি কাজ করব। নো, যতবারই আসুক, whatever it's coming, it is not specific and active from the beginning. প্রথম থেকে যেভাবে কাজ করছিল সেইভাবেই সে A, B, C কে কাট করবে। That's why this is called non-specific. So innate immunity is non-specific. This is first, it has no immunological memory. কোনো immunological memories নেই. These are non-specific. বোঝা যাচ্ছে? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. So these are the happening in the innate system that is present in our body from birth. আমার তো সবারই আছে. So first of all, recognition, then the phagocytosis, phagocytosome. I am coming later. It's non-specific immunological. There is no immunological memories. কোনো memories নেই, memory cell তৈরি করতে পারে না. Innate immunity only helps in the first line, not second line defense. Some of general cancer, it is also first line defense, because in the barriers, innate immunity মধ্যেই অনেক সময় ব্যারিয়ারকে বলে দেওয়া হয়, মানে mucous membrane, our skin. Suppose these are our skin, a bacteria is not able to come, but somehow it enters, then it come to this layer that is called innate immunity. Innate immunity then function is recognitions with our host cell, and then phagocytosis happening. How? Then phagocytosis happening. Suppose our tissue was this. Sir, Yes. sir, innate immunity টা তো সবসময় মানে নন স্পেসিফিক তো সবসময় প্রথম থেকে চেক করছে A B C তিনটে কি আলাদা আলাদা করে। তিনটে তো ওটা চারটে ফার্স্ট কি করে হচ্ছে? ফার্স্ট হচ্ছে তার কারণ So- হচ্ছে আমার তো একসঙ্গে যদি আমার একটা ঢোকে বা দুটো ঢোকে, যটাই ঢুকুক না কেন, তার ফার্স্ট হচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে these are the basically there is no formation of any antibody. আমার স্লো তখনই হবে যখন আমি কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি করতে যাব যেটা আমার অ্যাডাপটিভে আছে। আমাকে এখানে কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি করতে হচ্ছে না, আমার এখানে সেল আছে, আমার স্যার তাহলে তো যদি অ্যান্টিবডি তৈরি হলে তো বরং মানে ইমিউন রেসপন্সটা তো আরো ফাস্ট হওয়ার কথা না, ফাইটিং। না টাইম লাগবে তো ওটা, বিকজ অ্যান্টিবডি ফরমেশন করতে গেলে আমার লিম্ফোসাইটের কাছে ওই অ্যান্টিজেনটাকে আসতে হবে। আমার লিম্ফোসাইট মানে বি আর টি সেল ছাড়া তো আমার অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি বলে কিছু নেই। আমার হিউমারাল ইমিউনিটি, আমার সেল ইমিউনিটি, এই যে এইগুলো দিয়ে আমার বি সেলকে অ্যাক্টিভেট করে অ্যাক্টিভ বি সেল বা প্লাজমা সেল তৈরি করতে হবে। প্লাজমা সেল অ্যান্টিবডি তৈরি করবে, প্লাজমা সেল থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। দিস উইল টেক টাইম, বিকজ এই যে অ্যান্টিজেন, এই যে আমার অ্যান্টিজেন, এই দেখ আমি একটা অ্যান্টিজেন আঁকলাম, মানে ব্যাকটেরিয়া আঁকলাম, সেইটা আমার এখানে মনে কর ম্যাক্রোফেজ এখানে আছে, ম্যাক্রোফেজ এটাকে এনগালফ করলো বাই রেকগনিশন, আমার এখানে ব্যাকটেরিয়াটা এলো। নিউট্রোফিল আলাদাভাবে করে, আমি আসছি পরে।
ম্যাক্রোফেজ যেটা করে, ম্যাক্রোফেজ হচ্ছে খুব স্মার্ট। ম্যাক্রোফেজকে এই জন্য বলা হয় অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস। Antigen presenting cells are three types. That is our macrophage, another is a dendritic cell, and another is a B cell. এই তিনটে সেল হচ্ছে মেনলি আমাদের অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল, মানে অ্যান্টিজেনকে প্রেজেন্টিং করবে টু কোথায়? লিম্ফ নোডে। আমার এইখানেতে মনে কর কোন একটা লিম্ফ্যাটিক্স আছে, এই যে আমার ব্যাকটেরিয়াটা এখানে ঢুকলো, ম্যাক্রোফেজ এখানে বয়ে বয়ে নিয়ে আসবে, নিয়ে এসে এইখানেতে থাইমাস বা মনে করে কোনো গ্ল্যান্ডে এখানে টি সেল আর বি সেল আছে, তার জন্য স্পেসিফিক জিনিসপত্র আছে। বললাম যে দিস আর দ্য কমপ্লেক্স, নট সো ইজি। আমি একটা একটা করে যদি পড়াই তবে মাথা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে এটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে। সো দিস আর দ্য হ্যাপেনিং ইন দ্য টিস্যু লেভেল when recognition is happening, and recognition after recognition ইনগাল্প করছে। ইনগাল্প করার পরে এখানে কি হচ্ছে না, ফ্যাগোজোমে তৈরি হচ্ছে, এটা একটা ফ্যাগ তৈরি হয়ে যায়। ফ্যাগোজোমের পরে এখানে লাইসোজোম ঢোকে, লাইসোজোমাল এনজাইমস আছে এখানে, লাইসোজোম এনজাইম দিয়ে এই ব্যাকটেরিয়াটাকে নষ্ট করে দেয়। ব্যাকটেরিয়াটাকে নষ্ট করলো, বাট দিস এনজাইমস অ্যান্টিজেনস আর প্রেজেন্ট। সাপোজ দিস ইজ এ ম্যাক্রোফেজ, ব্যাকটেরিয়া ঢুকেছে, ফ্যাগোজোম তৈরি করলো, লাইসোজোম ঢুকলো, লাইসোজোম দিয়ে এটাকে পুরো নষ্ট করে দিল, এটা নেই, বাট অ্যান্টিজেনস আর দেয়ার। হ্যালো, স্যার সো অ্যান্টিজেন আর দেয়ার। সো এই অ্যান্টিজেনকে এবার ও এইখানেতে নিয়ে আসবে, অ্যান্টিজেন উইল কাম টু দ্য লিম্ফ নোডস। মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে অনেক কিছু জিনিস আছে যেটাকে খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করা যায়। আমি একটু স্যার মানে লাইক বল। অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি যেটা হয় সেটাতে কি শুধু মেমোরিটা থাকে, অ্যান্টিবডিটা আগে থেকে বানানো কোথায়? থাকে না হারবার? কোথায় মানে কোথায় অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটিটা মেমোরি অ্যাকোয়ার্ডে আমি সেল এখন যেগুলো আসিনি, থাকে অ্যাকোয়ার্ডে আমি হ্যাঁ, এখন আসিনি। এখানে তো হচ্ছেই না, তৈরি হচ্ছে না অ্যান্টিবডি। আমার ওখানে দরকার নেই তো। অ্যান্টিবডি প্রত্যেকবার নতুন করে তৈরি হয় মেমোরি সেল থাকা সত্ত্বেও। কোথায়? অ্যাডাপটিভে? মানে হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাডাপটিভ আমি যাইনি এখনো। অ্যাডাপটিভকে বুঝতে হলে আগে ইননেটকে ক্লিয়ার করতে হবে, নইলে কখনো অ্যাডাপটিভে যাওয়া যাবে না। তাহলে তো খুব সহজ ছিল, আমি তো তোদেরকে ইননেট আর অ্যাডাপটিভের একটা ইয়ে করে দিতাম, ডিফারেন্স করে দিতাম, যা বাড়ি যা। নো, নট সো ইজি। ইমিউন সিস্টেম ইজ এ কমপ্লেক্স। সো দিজ আর দ্য, সাপোজ এইটা একটা ম্যাক্রোফেজ, এখানে একটা ব্যাকটেরিয়া এসছে, এই ব্যাকটেরিয়াগুলো একে এনগাপ করলো। এখানে মজার ব্যাপার আছে, মানে বলো না যদি পড়াতে আরম্ভ করি তাহলে কোনো শেষ নেই আর কি। দিস ব্যাকটেরিয়াস আর ভেরি স্লিপি, এই যদি এটা দিয়ে খেতেও যায় টট করে এটা চলে যাবে, মানে পারবে না। তাহলে এমন কিছু ঘটনা এখানে ঘটছে so that it become tasty for the macrophage. পারলি বুঝতে? হ্যাঁ স্যার ব্যাকটেরিয়া, স্যার আরেকবার এক্সপ্লেইন করুন ব্যাপারটা। ব্যাকটেরিয়া আর ভেরি মাচ। So good evening to you, all the students. Am I audible? Meghna, are you there? Meghna, Yes, sir. hi, good evening. So, like, how many of you are going to join today? Because you already have your exam, I suppose. Isn't it? Hello? So you can expect around 40 to 50 maybe. Okay, great. So, am I audible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Fine. তোদের পার্টস এসে গেছে তো নাকি, মানে এক্সাম আছে তো? হ্যাঁ স্যার এক্সাম আছে, সেমিস্টার তো আছে। তারপরে তোরা কমিউনিটি মেডিসিন ক্লাস করছিস? এই বাস, so nice of you. But anyways, thanks for coming. So I will make the class very short and brief, okay, so that you can have enough time for your studies. কবে থেকে এক্সাম? স্যার 25th. আচ্ছা, আমি একদম ক্লিয়ারলি অডিবল তো, মানে? Yes sir, yes sir.
Fine. Yes, sir. So should we start now or wait for what, two more minutes? So start করে করুন। দিন করে দিন Okay, fine. So today we are supposed to discuss about demography. Okay, the present status of India and all, and its importance. So we'll keep it as brief as possible. So after the teaching and after your exam ends, please go through part. It is given there in very small and brief. So the demography can be presented as a cycle. Okay, how each of the countries, as they start developing, from developing country to developed countries, things keeps changing, the population keeps changing, and accordingly there is a cycle. So what is the cycle? This is called demographic cycle, and there are few stages. There are 5 stages. Okay, just write down 5 stages. The first stage is called high stationary. Okay, so in this case there is high birth rate and high death rate. So the population is not increasing. Why? Because the high birth rate is, what should I say, equated or equalized by the high death rate. So you can imagine in the 1970 or 1950s, India was in this stage, right? So when there was a very high death rate and very high birth rate, so people used to give birth like 13, 14 children in each family, or each couple used to have almost more than 10 children, because they knew 2 or 3 are definitely going to die on the way. Okay, because the death rate was very high, infant mortality was very high, right? Then came the awakening, and slowly the public health started improving. The hospital setup started increasing or becoming better, and with this improvement the death rate started decreasing, but the fertility rate remained high. Okay, so since the fertility rate remained high, you can understand the population will be bursting. Okay, so this is called the early expanding phase. This is very rapid phase because fertility has not come down, but with the improvement of medical facilities and all, the death rate has come down. The next stage is called late expanding. India at present is in this stage, the late expanding stage. What happens during this stage? The death rate comes down further. Okay, and but this time the fertility rate is also coming down. More contraception are being used. Instead of having 10 children, people are coming down to 1 or 2 children, not more than that. The present stage that we are in at present, right? Majority of you would be 1 or 2 child, isn't it, Shailik? yes sir You are a single child, or like your brothers and sisters? no sir I'm single Okay. child So see, majority of us you'll find single or at most double. I mean, 1 brother, 1 sister, or 2 brothers, but usually not more than that. That is the stage that we have come in. Okay, so this is the late expanding. India at present is in this stage. Then comes the 4th stage, and that is low stationary. What happens here? The death rate is not able to fall any further, but the birth rate falls even further. Okay, that stage China has gone into, because they have made that 1 child norm. Now they have again changed this to 2 child, but previously, say even 2 or 3 years back, they were this 1 child norm, and they have reduced birth rate significantly. So their population has started coming down. Okay, so or rather in the not exactly coming, no, sorry, their population is not coming down, but they have become again stationary. So there was a previous stage in the beginning that is called high stationary. Okay, so when there was a high fertility rate and high mortality rate, and this time it is that the fertility rate has also come down, mortality or the death rate has also come down.
So both again have balance and the population is not increasing. But can anybody tell me what exactly would be happening to the population where the birth rate has come down significantly, why it almost balances the death rate? Can anyone tell me what will happen to the population? Anyone? Tanmaya, can you please tell me? তন্ময় আছিস? Yes, sir. একটু বলতে পারবি কি হতে পারে? Birth rate একদম কমে গেছে. Birth rate has come down significantly. And death rate has also come down so that the population is not increasing. What will happen to the population? Or what will happen to the like ওখানে ছোট বাচ্চারা বেশি থাকবে না বুড়ো বুড়ি বেশি থাকবে কি হবে? तो पॉपुलेशन तो और डिक्रीज ही होते जाएगा ना, इंक्रीज होगा ही नहीं. हाँ, एक टाइम पर population stable हो जाएगा. very good. Population increase नहीं हो रहा है, ठीक है? पर population का structure में क्या changes होगा? मतलब Mainly around teenagers will be present. मतलब ecosystem না সেটা তো এখন আমার স্টেজে আমাদের স্টেজে মানে ইন্ডিয়ার যে স্টেজে আছে মানে থার্ড স্টেজে ঠিক আছে ফোর্থ স্টেজে হয়ে যাচ্ছে বার্থ রেট তো একদম কমিয়ে ফেলছে না তো নতুন বাচ্চা আর জন্মাচ্ছে না তো টিনেজ বা এই এজ গ্রুপটা আন্ডার 40 টা ড্রাস্টিক্যালি কমতে শুরু করে ওল্ড এজ বাড়তে শুরু করে ঠিক আছে যেটা কিনা এখন চায়নার অবস্থা ওকে সো ইন দিস দ্য the low stationary stage or the fourth stage, it happens that the birth rate has come down significantly. It almost matches with the mortality rate. So, and mortality rate has also come down. What happens since the birth rate has come down so much? So, the lower age group, say under 30, under 40, that age group goes down significantly. But the old age keeps on increasing. Okay. এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে and next come the fifth stage or the declining stage. This is happening to Norway countries like Sweden, Switzerland. These countries are having this problem where the birth rate has gone below the death rate, so their population is shrinking, old age increasing, older people increasing, newer generation decreasing, and as a whole the population is shrinking. So is this part clear to all? At least you have an understanding now. ঠিক আছে স্টেজ গুলো হয়তো ক্লিয়ার হবে না এখনি আরেকবার হয়তো দেখে নিতে হবে. So anybody can quickly summarize me? Pranjal, can you just help? Yes, sir. Can you please help in summarizing this part, the demographic cycle? Sir, actually I can't hear you properly, sir. My network over here is very weak, sir. আচ্ছা সেটা তো আগে বলতে হয়. Very weak. Very weak, sir. That is the I'm just easiest আসছি যাচ্ছি, sir. না, sir. আচ্ছা okay ঠিক আছে I'll take it. Okay. Ayush, can you please help? Ayush আছিস? Yes, Ayush? এই গেছে আয়ুষটা মনে হয় ঘুমিয়ে পড়লো রে. Abir, can you please help? Abir, I'm trying to make it as short as possible, but if you don't interact, then it becomes uselessly getting dragged, no? Hello. Yes, Abir, can you please help? Sir, আরেকবার স্যার রিপিট করুন স্যার কোশ্চেনটা কি বলেছেন ডেমোগ্রাফি কি ডেমোগ্রাফিক সাইকেলটা একটু সামারাইজ কর মানে স্টেজগুলো একবার একটু বলতে পারবি স্যার স্টেজগুলো ওই বার্থ বলতে পারবি ডেট ওইগুলোই তো স্যার হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বল হ্যাঁ স্যার ওই তো বার্থ ডেট ওইগুলোই তো বার্থ ডেট এরকম করে বললে কি হবে একটু ঠিক করে বলতে হবে শুধু আচ্ছা ওকে ফাইন লেট অভিষেক সে এটা অভিষেক তো নাকি শুধু এ বি এইচ আই লেখা আছে ইয়েস অভিষেক ইজ দ্যাট ইউ
ABHI Yes, sir. হ্যাঁ বল yes you can please help What, sir? you raised your hand I suppose Oh, sir. that's my mistake you don't want to help your friend anyways you can try স্যার চার রকম হয় স্যার, বার্থ রেট, ডেথ রেট, ইমাইগ্রেশন আর ইমাইগ্রেশন। আচ্ছা এইগুলো এখন ইমাইগ্রেশন আর ইমিগ্রেশন এটা থাক ঠিক আছে, বার্থ রেটটাকে স্যার ন্যাটালিটি বলে, হ্যাঁ, আর ডেথ রেটটাকে মর্টালিটি রেট। mortality. বার্থ রেটটাকে কি বলে ন্যাটালিটি। আচ্ছা এই এরকম রেট নেই বাবা এ না বললেই হয় আমি যেটা পার্ট বললাম সেটা কি শুনেছিস স্যার শুনছিলাম স্যার, কিন্তু তার মাঝে একটু প্রবলেম হয়ে গেছিল স্যার। আচ্ছা কে শুনেছিস স্যার আপনি বলছিলেন যে স্যার এখন যে মোর্টালিটি রেট আর দুটোই যদি কমে যায় তাহলে কি হবে, মানে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে আর চাইনার ক্ষেত্রে? ঠিক at least কিছু শুনেছিস okay let me quickly summarize okay so please listen carefully just help me a bit so that I can finish it off quickly যদি একদম না শুনিস তাহলে it becomes difficult for me so demographic cycle there are 5 stages of the cycle starting from the beginning of a nation developing say if you consider India from 1950s that was the stage of high stationary okay that is the first stage so what is high stationary where the birth rate is equal to the death rate and both are very high so it is a stage where the birth rate is very high death rate is very high okay then comes the development the medical development the economic development okay so you can think the 1980s around that part okay so there with the improvement of the medical and all the death rate goes down significantly but the birth rate does not go down so that is the early expanding where the expansion is very high or the rate of expansion of the population is very high then comes the late expanding or the third stage that is India at present what happens in this stage that the birth rate the death rate comes down more okay compared to the second stage the death rate has also come down but this time the birth rate has also come down okay but still the population is increasing that is why it is called late expanding then comes the fourth stage this third stage India is at present where there are 1 or 2 child to usual the couples have 1 or 2 child they are following that now then come the low stationary what is low stationary previously it was high stationary now it's a low stationary where the mortality is low okay but this time the birth rate has gone down significantly say 1 child per couple rule has been implemented okay this is the stage where China is at present where the population is no more increasing nor it is decreasing somewhat stationary stage has just come to here what happens in the population the older age group keeps on increasing okay compared to the previous generation and thereafter comes the fifth stage or the declining stage what happens here the birth rate goes down significantly even much below than the death rate so the number of children born does not replenish the number of people dying because they have gone down significantly lower and many couples are not taking the urge to rear up the children okay so this is as a whole the demographic cycle now I hope this is clear